Before versus after the famous haircut, তুমি চুল সোজা করছো, হঠাৎ সবাই প্রেমে প্রেমে পড়ে গেছে। ওই চুলটা ওই টাইমে টকেবিলিটি না থাকলে জেফার হারাই যেতে পারে। Does pretty privilege really exist? লুকস তো ম্যাটার করে ভাই। এখন আমরা খালি গলা গান এটা দিয়ে হয় না, ইউ নিড দ্য হোল প্যাকেজ। বাংলা গান ভয় পায় তো। হ্যাঁ, when I scroll TikTok I just hear my voice. এত ফেমাস হয়ে কি পার্সোনাল লাইফ এনজয় করা যায়? চুপি চুপি প্রেম করতেছে নাকি? Everyone used to write underrated. Why she's so underrated? হ্যাঁ, এখন overrated. আপনি কি কখনো আইটেম সং আইটেম হইতে would you be interested? আমি যখন নিজের মিউজিক ভিডিও করি তখন I will, it's gonna be controversial. আমরা সবাই জেফারকে চিনি বিফোর ভার্সেস আফটার দ্য ফেমাস হেয়ারকাট। ইটস অলমোস্ট লাইক তুমি চুল সোজা করছো, হঠাৎ সবাই প্রেমে প্রেমে পড়ে গেছে। ইটস জাস্ট ক্রেজি অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু নো যে হাউ ডাজ দ্যাট রিয়েলি মেক ইউ ফিল? I was surprised, honestly. মানে for the longest time আমার চুল তো এরকম ছিল and I had trolls, memes, all kinds of things, you know. মানে আমার চুল was the biggest topic for the longest time. So যখন চুল স্ট্রেট হলো, মানে করলাম, চুল ছাড়লাম, তাও এটা আমার দিতে হবে মনোগ্যামের জন্যই করা হয়েছে। সো শাড়ি, চুল, দ্য কম্বিনেশন, অ্যান্ড আই ওয়াজ ভেরি আনশিওর। মানে যখন আমার উপরে এই এক্সপেরিমেন্ট চলতেছে, আই ওয়াজ লাইক all my insecurities were like কেন kicking in. ইনসিকিউরিটিস কেন? Because I didn't like myself with this hair. I always had this hair, by the way. মানে আমার চুল সবসময় লং, এরকম স্ট্রেইট, বাট আই হ্যাড দিস থিং যে আমি উপরে রাখবো। মানে আই লাইকড মাইসেলফ দ্যাট ওয়ে। হ্যাঁ, সো যখন ওইটা করছে আমি তো ইনসিকিউর হয়েছি, এক। দুই হচ্ছে যেহেতু অনেকদিন পরে, তখন আমি বাই দেন আম অলরেডি লাইক একটা নোন ফেস। সো আই ওয়াজ লাইক, আচ্ছা ইউ নো হোয়াট, এখন যদি ছবি বের হয়ও, ইফ পিপল জাস্ট ডাজন্ট লাইক ইট, I'll take it. You know, I actually went with that mindset. So I remember look tester ছবিগুলো আসলে দেওয়া হয়েছিল প্রথমে, and I was like, আমি দেখবই না কিছু, আমি ইন্টারনেটে কিছু দেখবই না। But oh my god, the reaction it got, মানে it's because I think শাড়ি, ঠিক আছে, চুল স্ট্রেট, I think বাঙালি মেয়েদেরকে মানুষ একটু এই পার্টটা সবাই ভুলে যায় যে ইউ অলসো চেঞ্জ ইউর ফ্যাশন aesthetic ওই পয়েন্ট থেকে। I did. So I think after that I was like, okay, wait, I think this was all in my head, maybe, you know, and I started to embrace that myself. জিনিসটা কি লাইক ওয়েস্টার্ন কাপড় চোপড় পরলে অ্যাকসেপ্টেন্সটা কম? Honestly, yes, but not that আমি এখন শাড়ি-টাড়ি বেশি পরি because আমার acceptance যাতে বেশি পাই, ওইটাও না। হ্যাঁ, কিন্তু যেটা হয়েছে যে মানে when I saw the reaction, আচ্ছা you know what, আমি অনেকদিন এইভাবে ছিলাম, how about I try this and I'm kind of enjoying it, the insecurity is gone, so ঠিক আছে, কি করা যায় দেখি, মানে let me see how it goes. If I don't like it, I'll just go back to my old hairstyle. আমি একটু ঘুরায় প্রশ্ন করি, আমার এখনো মনে আছে আমার বয়স যখন মাত্র 14, তখন আমার ওয়েট ছিল 88 কিলোস, আমি মরবিডলি ওবিস ছিলাম, এবং হঠাৎ করে আমার হালকা একটা বুলিড অ্যান্ড ডিপ্রেশন ফেজ যায়, অ্যান্ড আমি প্রায় 14 কিলো হারাই ফেলি উইদিন 3 to 4 months. সো হঠাৎ আই ওয়েন্ট ফ্রম খুবই ওবিস টু মোটামুটি চিকন, হ্যাঁ। অ্যান্ড সবাই আমাকে পুরাই ডিফারেন্ট ভাবে দেখতেছে, মানে সেম মানুষগুলো যারা আমাকে বুলি করতো হঠাৎ করে আমার সাথে ফ্লার্ট করে এখন। Isn't that the exact same thing for you? Yeah, like because you know what happened, like আগে ওই চুলে আমার ওই চুলে হচ্ছে গিয়ে I think I looked very unapproachable. যে আচ্ছা ওর চুলটা এরকম একটু weird মনে হয়, you know, maybe I don't know. So after I changed my that মানে ওই ব্যাপারটা যখন চেঞ্জ হলো, I think I looked more approachable, I looked more softer, right? So people were like, oh okay, maybe she has other sides, and of course the approach is different now, I think, but then again my reputation, the fact that I've been always very straightforward and strong as a woman, so I still get that. তখন ভিতরে একটা ডিস্ট্রাস কাজ করে না যে মানুষজন আসলে একটু সুপারফিশিয়াল, আমি আমার চুল পাল্টাইছি আর সবাই আমার ভালোবাসে, এমন একটা ফিলিং কাজ করে না, নাকি না মনে যে না ওই চুলটা চেঞ্জ করে অ্যাকচুয়ালি
এই রিঅ্যাকশন I think চেঞ্জটা it's a আসবে blessing by the way. আসলে Yes, you know why? Because ধরো আমি প্রথম থেকেই ধরো চুল টুল ছাড়া আমি একদমই I wouldn't have this moments, this phase. এই জার্নিটা হইতো এই জার্নিটা হইতো না. So I kind of like this journey that I had this persona. I kind of ওটা আমি আবার ভাঙছি, ভেঙে আমি আরেকটা দিকে গেছি. This is fun. I like it. This is like a challenge. So if I had ধরো প্রথম থেকে আমার চুল straight, I am very কি বলে মানে বাঙালিরা যেভাবে দেখতে চায় ওইরকম, ঠিক আছে? It wouldn't be this fun. So I like these phases. I kind of enjoy it. রাইট Yeah. আরেকটা জিনিস আই ফিল যে সারা পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই যে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে মেয়ে যেসব টপ ট্যালেন্ট থাকে I'll be very honest মেয়ে টপ ট্যালেন্টরা tend to be very pretty একটু attractive to a certain extent sexualized পারলে অনেকে নিজেদেরকে sexualize করে if you look at sometimes the outfits that they wear but the way they মানে portray themselves on social media whether label ওদেরকে জোর করে করতেছেন নাকি I don't know but বাংলাদেশে do you feel like সুন্দর হওয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ বা অনেক important does pretty privilege really exist Since এটা showbiz, হ্যাঁ let's be real. Huh? Showbiz, এখানে glamour is needed in certain places, in certain ways. But that's not the only thing. Pretty privilege can open doors, I think. Or it can attract, or it can like boom করে তোমার attention নিয়ে নিতে পারে for the time being. But to sustain, you can't. To sustain, you need more than that. You need hard work, you need talent. So yes, pretty privilege is very, very real. I think it's there in every Bangladesh na, in any entertainment industry because looks the matter kore bhai ekhane. But at the end of the day, you need the talent and hard work to sustain Right. for the long run. সে এখন দুইটা ফিমেল আর্টিস্ট আছে যে অতটা সুন্দর না ওর পারফরমেন্স অ্যাকচুয়ালি খুবই ভালো কিন্তু ও but কম অ্যাপ্রিসিয়েশন পাচ্ছে কম অ্যাপ্রিসিয়েশন পায় কারণ অতটা সুন্দর না বাট যে পারফরমেন্স অ্যাভারেজ বাট But খুবই সুন্দর হ্যাঁ দেখতে হ্যাঁ এটা কি হয় অনেক I think it does. In some cases, it definitely hoy, but at the same time, it's a very debatable place. I think in a way, you know, in কয়েকটা জায়গায় তোমার সুন্দরটাই তো আসলে ব্র্যান্ডরা সেল করতেছে সৌন্দর্যটা, isn't it? Like they're actually selling their brand or whatever for your looks, maybe through your looks, maybe. ওইটাও যেরকম আছে. আবার there are artists যারা ওদের ট্যালেন্ট ট্যালেন্ট দিয়ে কোথাও চলে গেছে মেন্টালি কি একটা প্রেসার কাজ করে যে আমার সুন্দর থাকতে হবে বা I have to try and be as attractive as I can it is showbiz like you said it is showbiz and I do take care of myself and I think I'm not an actress I mean অনেকে হয়তো you are an actress now এখন ট্যাগটা দিছে আচ্ছা হ্যাঁ I have this tag right now but even as a musician I have to take care of myself. I think this is my way of it. যে ধরো এখন আমরা খালি গলা গান এটা দিয়ে হয় না. You need the whole package. If you see international market, they're not only selling their voice, they're not only selling their talent. right They're selling their looks at the same time. অবশ্যই do you think you have pretty privilege In some cases, I do. what are some benefits you get But then again, I've probably I got maybe একটু বেশি attention. কথার কথা, you know, maybe আমার কথা একটু আগে বেশি শুনছিল কথার কথা বলতেছি but at the same time for তুমি তো আমাকে আজকে একটা বললা আমি কত ইয়ার্স বলে এখানে আছি I don't even want to say that এখন I get offers for acting এই অ্যাক্টিং এর প্রিভিলেজটা মেবি এটাকে তুমি বলতে পারো হইতে পারে আমি জানি না অন্য সিঙ্গার তো এই টাইপের অফার পাইতেছে না but at the same time is it only looks I also have my name out there absolutely right? Yeah. So I don't think it's just that. কারণ আমি I don't consider myself কোনো আহামরি সুন্দরী কেউ. I probably just Facebook would disagree no. But I try to maintain. And I will try to do that as long as I am here. So that's a personal preference. And এটা এখন ধর আমি অনেক অ্যাক্টিং করতেছি বা ক্যামেরার সামনে কাজ করতেছি. But if you see my career, আমি যখন থেকে মিউজিক করি তখন থেকে আমি ক্যামেরার সামনে মানে অনেকে তো প্লেব্যাক করে অনেকে তো ওরা জাস্ট উইটুকি করে বাট আমি কিন্তু প্রথম থেকেই ক্যামেরার সামনে সো আই অলওয়েজ হ্যাড দ্যাট
been pretty I think রাইট yeah আপনারা যদি এই এপিসোডে ক্লিক করে থাকেন মানে আপনারা জেফারের জার্নি ব্যাপারে জানতে চান অ্যান্ড বিশ্বাস করেন কোনো পয়েন্টে স্কিপ করবেন না, টানবেন না, কারণ আজকের এপিসোডে তার পুরো জার্নি, কীভাবে ঝুমকা চেঞ্জ এন্টায়ার ক্যারিয়ার, কীভাবে চুল পাল্টায় সবাই তাকে ভিন্নভাবে দেখতেছে, কীভাবে হিট গান বানাতে হয়, কীভাবে ট্রোলিংয়ের শিকার হয়ে সার্ভাইভ করতে হয়, ফাইট করতে হয়, সব কিছু এই এপিসোড আপনারা জানতে পারবেন। এবং যারা যারা মিউজিকের ক্ষেত্রে ইন্টারেস্টেড কিংবা বাংলাদেশের রাইজ অফ দ্য মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে জানতে চান, দিস ইজ দ্য এপিসোড ফর ইউ। আমার খুবই ভালো লাগছে। আমি বলবো যে কোনো পার্টে স্কিপ করবেন না, গো অ্যান্ড এনজয়, গো অ্যান্ড লার্ন অ্যান্ড লেট মি নো হোয়াট ইউ থিঙ্ক। আমি রিসার্চ করে দেখলাম যে আপনি বাংলাদেশি ইন্টারনেটে আছেন ফর দ্য লাস্ট 15-16 ইয়ার্স। I don't know you. জেফার লাস্ট 15-16 বছর ধরে গান বানাইতেছে, ইউটিউবে ভিডিও ছাড়তেছে, অ্যান্ড এখন আমরা সবাই জেফারকে চিনি, বাট শি ইজ বিন হিয়ার ফর আ লং লং টাইম। And I couldn't believe because you know তুমি যখন আমাকে বলছো আমি তো no you're not, no that cannot be true because I think I don't even want to count years, you know, honestly, because this is something music or যেটা আমি করি, this is what I Is this a part of you? It's my yeah, I'm a part of this. But Bangladesh internet just toxic. How the hell did you survive for 15 years? Also, you know, like তুমি বললা যে এখন আমাকে অনেক বেশি মানুষ চিনতেছে, দ্যাট ইজ সো ট্রু বিকজ মাই প্রগ্রেস ওয়াজ ভেরি স্লো লাইক কেউ যদি বলে থাকে ওয়ান হিট ওয়ান্ডার টন্ডার, এটা আমি নিচ্ছি না, আই এম সরি, বিকজ আই হ্যাভ বিন ভেরি স্টেডি, মানে একদম আস্তে 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 আস্তে। দেন লাস্ট মেবি 3 বছরে আই থিঙ্ক লট হ্যাজ চেঞ্জড, দ্যাট কুড বি আ লট অফ ডিসিশনস আই টুক, maybe I don't know. Or maybe I've kind of like, I wanted to evolve as an artist. So I tried harder. So it's not like আমি একদিন এই হয়ে তারপরে এটা হচ্ছে। I'm glad যে I've been that slow steady one so far. শুরুর দিকে অনেক বেশি টার্গেট করা হয়তো বা অনেক হেট আসতো বিকজ অফ ইউর আগের যে হেয়ার এন্ড আগের যে লুকটা যারা জানে না। Did you have any low points বা এই 15 বছর 16 বছর ক্যারিয়ার সবচেয়ে লোয়েস্ট পয়েন্টটা কি ছিল? SCANeDalous would not be possible without the support of Rustic Eatery. আমার honestly এখানে আসতে অনেক অনেক ভালো লাগে। Very wide range of dishes, prices খুবই affordable and এক একটা আইটেম ফাটাফাটি হয়। So you guys have to come here. It's a perfect place to bring your friends and family এবং স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে extremely friendly, so do not miss out. Visit Rustic Eatery branches in Bonani, Dhanmundi, Shantinagar or Uttara anytime. Go there now and grab the best food. And back to the podcast. When I was, let's say I was doing English music most of the time, right? I mean, এখন আমি বুঝি যে that is crazy. ওই টাইমে আমি ওরকম গাছি জিনিসপত্র করতেছিলাম যে that was crazy actually. বাট ধরো ওই টাইমে যখন আমি কাজ করতেছি বাট আমি রেজাল্ট খুব একটা বেশি দেখতেছি না, একটা পয়েন্টে ইট ডিড হিট মি প্রবাবলি, বাট আই নেভার অ্যাডমিটেড ইভেন টু মাই সেলফ, বিকজ যে কাজটা আমি করতেছিলাম ওগুলো তো আমি ভালোবেসেই করতেছিলাম, ইউনো, সো হাউ ক্যান আই জাস্ট ডু দ্যাট? সো দেয়ার ওয়ার টাইমস একটা পয়েন্টে গিয়ে আই ওয়াজ লাইক আচ্ছা আমি ইংলিশ গান করতে পছন্দ করি, আমি গান লিখতে পছন্দ করি, বা ইংলিশেই আমি অ্যাকচুয়ালি মোস্টলি আমার টাইম ইনভেস্ট করতেছি। Why only that? You know, why do I want to be in that safe, comfortable zone? I kind of question myself. এটা আমার মনে আছে, এটা কোভিডের টাইমে I was questioning myself. You know, exactly, কারণ ওই টাইমে তো বাসায় বসে সবাই কোনো কাজ টাজ নাই, যে আমি আমার ফুল পটেনশিয়াল রিচ করতে পারতেছি না, কারণ আমার থিংকিং লাইফ লিমিটেড স্লো ডাউন সবার জন্য, রাইট? সো দ্যাটস দ্য টাইম আই ওয়াজ লাইক, আচ্ছা আমি কি আমার কমফোর্টেবল জোন থেকে বের হতে চাচ্ছি না? লাইক হোয়াট ইজ ইট? সো আই ওয়াজ কোয়েশ্চেনিং আ লট অফ থিংস অ্যান্ড হঠাৎ আই ডোন্ট নো হোয়াট হ্যাপেন, বাট ওই টাইমেই হয়েছে। আই ওয়াজ লাইক, ইউ নো হোয়াট, I've always kind of কমার্শিয়ালকে আলাদা, নিশ আলাদা, এই যে এত ডিভিশন করছি, এই জিনিসগুলো আমি করতে চাই না। আই ওয়ান্ট টু ডু থিংস যেগুলাকে আমি ভয় পাই বা যেগুলাকে আমি ফেস করতে চাচ্ছি। আর বাংলা গান ভয় পায় তো? হ্যাঁ, আই থিঙ্ক সো। মেবি ওই টাইমে আই ওয়াজ নট দ্যাট কনফিডেন্ট, আই গেস, রাইট, বিকজ অফ মাই প্র্যাকটিস। বাট এমন কোনো লো পয়েন্ট হয় না যেখানে মনে হয়েছে যে আমি আর গান বানাবোই না, আই এম গোইং টু কুইট? I can't afford to do that. কখনো এটা অপশনই ছিল না? No, I can't afford to do that. This is
First of all, this is what I live for. I live for. মানে যদি কোনো ভিউ না আসতো, কোনো টাকা পয়সা না আসতো, তাও করতা? I have to. I can't think of myself without music. So ওইটা was something I can't even think of. No matter আমি যতই ফেল করি, ওটা আমি চিন্তাও করতে পারবো না। there were low times. I think আমি এখনো সামনে হয়তো আরো আমার লো টাইমস আসতেই পারে। সবচেয়ে লো টাইম কি ছিল? এনি স্পেসিফিক ইয়ার বা কোনো স্পেসিফিক কাহিনী বলা যাবে যেখানে মনে হচ্ছে যে ওয়াও আমার এটা করে ভালো লাগতেছে I না think বা আমি এনজয় around that করতেছি time, না? ধরো কোভিডের ঠিক আগে let's say, ওই টাইমটাতে I was kind of not inspired for a bit. ফিলিংটা কি ছিল যে আমাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করা হচ্ছে না বা আমি রেজাল্ট পাচ্ছি না? হোয়াট ওয়াজ দ্য ফিলিং? I'm not pushing my full potential. That was what I thought. যে আচ্ছা I think আমার কিছু জিনিসপত্র আমার একটু ওপেন মাইন্ডেড হইতে হবে কিছু জায়গায়। So in that, I think that's why I believe in law of attraction. এটা একটু বুঝায় বলা যাবে? I believe in manifestation. So if you manifest, probably তার আগে আমি ম্যানিফেস্টই করি নাই, right? So 2021 এ কি ম্যানিফেস্ট করেছিলেন? I was manifesting something to grow more, to evolve, to face more challenges, to fail if needed, So I was open. I was like, you know what? আমি সব কিছুতে খালি ভাবি কি এটা করলে আমার এই মানুষ কি এটা আমার থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে, elitist চিন্তা ভাবনা, like all of those things. I was like, no, I'm not going to do that. I will do things if needed. I will get trolled, I will go through that, but I will do that. So ওই মাইন্ডসেটটা আমার কোভিডের টাইমে একটু আসা শুরু করছে। Then I evolved. You think অন্য কেউ হইলে গান ছেড়ে দিত নিজে তোমার পজিশনে, যে ট্রোলিং ফেস করলে বা নেগেটিভলি ফেস করলে ওরা ছেড়ে দিত? I don't know আমি কিভাবে এগুলো নেই। A lot of people says যে how do you really go through all of these things? বেশিরভাগ নেগেটিভতে চুল নিয়েছিল। হ্যাঁ চুলনে ছিল, কিন্তু ওইটা না আমাকে এত বদর করতো কেন যে I don't know why এটা আমাকে বদর করতো না। বাট আফটার লেটস সে পরে যখন আমি অন্য জিনিসপত্র নিয়ে ধরো ফেস করলাম ট্রোলিং বা হোয়াটএভার, তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আরে এটা তো পুরো টার্গেট মনে হচ্ছে, লাইক যাই করি কিছু না কিছু। বিকজ ধরো বেশি যখন দেখতেছে আচ্ছা এই জিনিসটা নিয়ে কথা বললে গেটিং আ লট অফ ভিউজ, তখনই তো আমার ফেসটা ওরা ওখানে চিপকাই দিতেছে, তাই না? and I'm being used for their views, but in the process you are like আমার মেন্টাল হেলথের সমস্যা করতেছো। মেন্টাল হেলথের ক্ষেত্রে কি কখনো কোনো ট্রমা কাজ করে যে কোনো একটা স্পেসিফিক পিরিয়ড যেখানে অনেক বেশি ইন্টারনেট টক্সিসিটি ফেস করতে হয়? Yes, I think not only me, I think a lot of us, like people in media, they constantly go through this kind of bullying, right? And comments e to nai gelam. And haha react became a weapon for a lot of people. They think je are ekটু haha দিয়ে আসি তাহলে নিজেকে একটু লাগবে। But গায়ে লাগে? Of course sometimes গায়ে লাগে, because এত দিন হয়ে গেছে, been doing for 15 years. No, but not এমনই গায়ে লাগে যে আমি কাজ ছেড়ে দিচ্ছি, আচ্ছা, বা আমি আমার যা আমি করতে চাই আমি অফ করে দিচ্ছি, ওই রকম গায়ে লাগানো পসিবল না, তাহলে এতদিন সাস্টেইন করতাম না, রাইট? Did you ever have depression বা anxiety because of online toxicity? Yeah. Sometimes I did. Sometimes I think in the last 2 years I did. Wow. তার আগে অত না। So superstar হওয়ার পর হ্যাঁ because আরো গায়ে লাগা শুরু you know করছে। why? Because তখনের ভলিউম আর এখনের ভলিউম is different. এখনের ভলিউম is so different. এখন মনে একটা ভুল করলে সারা দেশ সমাজ ঝাঁপায় পড়তেছে। ভুলও করতে হবে না। You don't even have to do any mistakes. You just have to exist. You just have to exist. আরে পারফরম্যান্স শুনে নাচলা কেন, এটা একটা সমস্যা। Like jata. So I don't think you have to do any mistake. You just have to exist to be, and that's why, to be honest, ওই দিন আমি বলতেছিলাম যে I can be we are entertainers. I get that. But ধরো সব সময় আবার going through this kind of things is যতই বলো definitely it affects us in one way or the other. Right. So there was a long time যখন আমি খালি বলতাম যে না, it doesn't affect me, and I used to believe that.
because that's how I used to protect myself. But now I know just sometimes it does affect. But I'm glad যে আমার I have love for my work, I have love for my ধরো music, and that's why I'm still fighting. একজন মেয়ে যে শোবিসে কাজ করে তার নিজেকে কিভাবে মোটিভেট করা উচিত? Because it's not easy. কিভাবে? What do you keep telling yourself to keep pushing, to keep trying to prove yourself? So I can only speak for myself actually and my experience, you know. Just what I said, যে আমি afford করতে পারবো না. You understand? আমি যদি মিউজিক ছাড়ি, আমি যদি এগুলো ছাড়ি, what am I going to do? Like, what? Am I going to enjoy that? No. So I don't have that option. I had to make this work. Maybe that's why আমি এত কিছু নিছি. So music ছিল plan A, plan B, plan C. Music ছাড়া কিছু না. এটা প্রথম দিকে ছিল না প্ল্যান. প্রথম দিকে আমার I didn't know. I could actually. প্রথম দিকে তো I was figuring out যে then একটা পয়েন্টে I've seen যে আচ্ছা না I'm getting a lot of attention বা whatever. Things started to take place, and yeah, here I am. But now I don't see myself like anything creative. যদি মিউজিক আমার ছাড়তে হয়, just saying, I will be doing something creative. এইটুকু আমি sure. It can be fashion based, it can be anything creative. So for the people you're saying যে একটা অ্যাডভাইসের জায়গায় আমি এইটুকু দিতে পারি যে I think honesty and loyalty on your craft. I think commitmentটা থাকা. Commitment, yeah. Like I've been the most honest, I think, for আমার crafte. So that's what kind of drove me, you know. It was a rocky path, but I'm here. Yeah. এখন সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে অনেক ইয়াং আর্টিস্টরা খুব ফাস্ট গ্রো করতে পারে, অনেকে গ্রো করতে চায়, অনেকের বাবা মা এখন অ্যালাউ করে মিউজিক বা এই টাইপের আর্টস পারসু করতে। সবাই জেফার মতো হইতে চায়, সবাই জার্নিটাতে যেতে চায়। হাউ ডু ইউ গেট টু দ্য টপ? So I think a lot of people are seeing the glamorous side of it, the good side of it, the things that we actually show. They don't see the struggles, and it's pretty bad. But at the same time, এটা আমি খালি মিউজিকের বেলায় বলবো না, anything that you're passionate about and you believe you're good in, invest your time and effort there. আমাদেরকে একটা স্টেপ বাই স্টেপ ব্রেকডাউন দেওয়া যায় 1 to 5, যে what are 5 steps a young artist must follow to get to the top? Number one, I think these are all my experience, by the way. Not advice দেওয়ার মানুষ না. I'm not in the place to give that advice. You are the person who has to give advice. No, but I think for me, from my experience, number one is honesty with your own craft, with your, like, let's say, you know you're talented by তোমার কলিং এই ইয়েগুলা। একটা এক্সাম্পল দেওয়া যাবে? I think একটা স্পেসিফিক টাইমের পর আমি বুঝে গেছিলাম যে দিস ইজ মাই স্ট্রেংথ, বাট ইট টুক মি এজ টাইম টু ডিসকভার করছি, দেন আই আন্ডারস্টুড যে দিস ইজ মাই স্ট্রেংথ অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট আই লাভ টু ডু, সো আই ফোকাসড অন ইট, অ্যান্ড আমি কোথাও আর ফোকাস করি না, আমি ওখানেই ফোকাস করছি। সো নিজের স্ট্রেংথ বুঝে কাজ করা ইজ নাম্বার 1. Yeah, number 1 is strength বুঝে কাজ করা, and you also have to be realistic. I think you need to know, you need to work on it, you have to believe in yourself. Ota number 1. So being honest with yourself, number 1. Number 2 is working on it, actually, giving time on it, like proper effort, proper time. শুধু ট্যালেন্ট থাকলে হবে না, প্র্যাকটিস করতে হবে, ট্রেন করতে হবে। You will have like a lot of fails and all kinds of things, people will, this is Bangladesh, মানুষ তোমাকে ড্র্যাগ করবেই, so you need to be ready for that. And so that means কি তোমার ওই thick skinটাও লাগবে, you have to keep working on it. And third, I think once you see যে I mean, from my experience, আমি তো আসলে অনেক টাইমের কথা বলতেছি, হ্যাঁ, আমি কিন্তু শিওর ছিলাম না সব কিছু নিয়ে। It took me some time to understand যে আচ্ছা আমি এটা করতে পারি, কিন্তু you know what, let me push myself. I evolved.
আমি যেই টাকা নিতাম তার থেকে ধরো কিভাবে ওটাকে বাড়াতে হয় বা not only money, like even work-wise, you need to evolve. You cannot stay in one place. সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে বলো না যে সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে ধরো এখন আমার অনেক মিউজিক্যাল ট্যালেন্ট আছে কিন্তু আমি জানি না আমি কিভাবে নিজেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে লঞ্চ করব isn't that a very important step By the way, third, I just learning. You don't stop learning, by the way. You can't stop learning. মানে this is something that I think really works. ধরো আমি কিন্তু সারাক্ষণ not that আমি রিসার্চ করি তো এভাবে করে বসি, but I research. That is important. You need to keep up with your you need to keep up with the world, right? so কি নিয়ে রিসার্চ করতে হবে একটা আর্টিস্ট লাইক সোশ্যাল মিডিয়া ট্রেন্ডস মিউজিক ট্রেন্ডস এক্স্যাক্টলি কি music, what's genre, artists, so many things, fashion. Like I do all kinds of research, and I don't do it like আমার কাজ research করি, not like that. I do it in মানে মজা করেই করি আমি. I enjoy it. So these are things that key self development. I think that's very important to sustain. steps 4 and 5 একদম টপে যেছে আস্তে আস্তে we're going to build up we're doing the training আমি as if top খুব জানি. yes you are the top no I don't. you are the top I think eto development, you work on yourself and 4 5 key so এখন আমি এইগুলা করলাম আমি মোটামুটি ভালো একটা স্টেজে আসছি but এখন I want to become top 3 in Bangladesh. okay, you have to invest on yourself. so নিজের উপর ইনভেস্ট করা মানে কি you have exactly? to invest on yourself. You cannot depend on other people. so একটা আর্টিস্ট নিজের উপর ইনভেস্ট করা what does this mean? That means you create your own music, you create your own music video, you don't depend on brands or labels or other people, producers, no one. You have to invest in your own craft. So when আমি যখন earn করতেছি, আমি যখন যদি কিপটামি করি আমার নিজের ইনভেস্টমেন্টে, that's not going to work. I actually invest on my career. so music video হোক Yes. স্টুডিও হোক সবসময় সবচেয়ে ভালো জিনিস হ্যাঁ, I invest and ধরো I'm making music, I am being self-dependent. I try to be as self-dependent as possible. That's something I've done. I have resources, I have team, I have a lot of people right now, but throughout তো আমার আমি কিন্তু আজকে থেকে না, আমি কিন্তু যখন থেকে কাজ করি তখন থেকে I work on my music videos, sets, costumes, music, the sound of it, branding, all of these things. right You're not like বাংলাদেশে কোনো লেবেলে signed যে তোমার জন্য সব করে দিবে. So these are some things in Bangladesh you have to take care of, I think. final step কি going from top 10 artists to top 3 artists? Final key জানি না তো আসলে. You just have to do I think these are the things I maintained. Right. And I'm still doing it. what about maintaining good relationships industry তে? Of course, like connection uchit thaka you should know people. It's always helpful, I think. তো সব তো তুমি নিজে বুঝবা না, তো sometimes you need resources, sometimes you need information, so it's good to have connection, but don't depend on it. Don't think যে ওটাতেই তোমার সব হয়ে যাবে. That will help you, but that will not really be the only thing, I think. right That can be part of it. কারণ একজন ট্যালেন্ট যদি অনেক ট্যালেন্ট নিয়ে ঘোরাঘুরি করার শোর বা সে যদি ঠিক মানুষগুলোর সাথে কানেক্ট না করতে পারে সে তো বড় বড় কাজ পাবে না. I mean, is it so? I don't for me it didn't happen like that. I think I proved with my work, and then there were people who wanted to associate. so মানুষ আপনাকে ডেকে নিছে নট আপনি দৌড়ে গেছেন. Yeah, in my world that happened. But then I also hear people যারা হয়তোবা কানেকশনটা মেনটেন করছে and that kind of help. এক একজনের জার্নিতে এক এক রকম, to be honest, right? But I don't discourage having connections. I think we should have connections. We should learn from other people as well. And talented help, yeah. so এখনকার অনেক talented musicians অনেক ধরনের ভুল করে বা a lot of talented artists make a lot of mistakes today. এই মিস্টেকগুলো কি কি? One thing I think মিউজিশিয়ানের বেলায় বলতেছি আমি অন্য বেলায় বলতে পারবো না, ওটা হচ্ছে গিয়ে ওই যে ডিপেন্ডেন্সিটা. মোস্ট পিপল আর লাইক কাইন্ড অফ ওয়েটিং, আচ্ছা কখন কোন লেভেল আমাকে অ্যাপ্রোচ করবে, কোন প্রডিউসার আমাকে অ্যাপ্রোচ করবে, কোন
ডিরেক্টর আমাকে অ্যাপ্রোচ করবে যে অন্যরা এসে আমাকে উঠায় নিয়ে যায় বাট কখনো ভাবে না যে আমি যে আচ্ছা ইউ নো নিজেকে হোয়াট কেন আই উঠাতে হ্যাভ পারি না এই জিনিস হাউ ক্যান আই মেক ইট ওয়ার্ক ফর মাইসেলফ সো আই সি দ্যাট আ লট আই সি a lot of artists not investing on themselves. They're not brave to do that. They need to be brave. They need to come out and do that. But then again, it depends, right? You need to also মানে কিছুটা তো আইডিয়া থাকতে হবে ইউ ক্যানট জাস্ট থ্রো র্যান্ডম স্টাফ ওটাও না ইউ নিড টু হ্যাভ সাম সর্ট অফ আইডিয়াস আই ওয়াজ কাইন্ড অফ ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং আই ওয়াজ ডুইং দ্যাট দ্যাটস সামথিং আই ক্যান সে যে ধরো আমি একটা শো করে হোয়াট এভার অ্যামাউন্ট আই গট ওইটা আমি খালি নিজে এসব করে উড়াই নাই আই ইনভেস্টেড অন মাই হয়তো মিউজিক ভিডিও কথার কথা ইউনো ফ্রম একদম আগের থেকে বলতেছি আমি এখনও তো আসেই সো আই থিঙ্ক দ্যাটস সামথিং উই ল্যাক আ লট অফ পিপল লট অফ আস যারা ইনভেস্ট করে না নিজের উপরে সোশ্যাল মিডিয়ার গেমটা সবাই তো সোশ্যাল মিডিয়ার গেমটা বুঝে না হ্যাঁ হোয়াট ডু দে নট আন্ডারস্ট্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়ার গেম তো আসলে আমি কি বুঝি ইয়েস মানে one of the first female YouTubers বাংলাদেশে I didn't have any other media. I didn't have my uncle or dad or anyone in the industry. যেমন এখন বলবো যে সাহিল সানজান and আরিয়ান খুব ভালোভাবে টিকটক ইউটিলাইজ করে মিলিয়ন্স অফ ফলোয়ার্স অন টিকটক Right. তো সবাই কেন টিকটকের ক্ষেত্রে কনসিস্টেন্ট থাকে না বা সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে কনসিস্টেন্ট থাকে না আমার জন্য ওটা that was the only way to be honest like I didn't know any way মানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমারে কে নিবে আমাকে আমি কোথায় অডিশন দিব you know so I just did that and it worked out but in this I think এখন it's a different game right TikTok and shorts and reels and it's a different game I think but definitely you have to have your presence as I believe as an artist তুমি না পারলেও you hire some or get someone who understands it নিজে না পারলেও মানে আমরা সব কিছু নিজেরা পারবো না right so have someone who's gonna work on your presence internet persona or Manager or persona something. yeah someone who understands or learn yourself এখন তো ভাই AI দিয়ে কত you can research so much and do that so that's also a very big part I think রাইট yeah এত ফেমাস হয়ে কি পার্সোনাল লাইফ এনজয় করা যায় আই ফিল লাইক ইটস সো হার্ড এখন ফেসবুক খুললে জ্যাফার মেবি একটা মুভি প্রিমিয়ার আছে সাথে আরেকজন ছিল তার উপর জুম ইন করা হইতেছে জ্যাফার হচ্ছে কোথাও চুপে চুপে গেছে প্রেম করতেছে নাকি ফোন খুলছে ও জ্যাফার কাকে ফোন দিচ্ছে ওয়াও 40-50,000 রিঅ্যাক্টস মিলিয়ন্স অফ আই নো ভিউজ কোনো ইভেন্টে গেলে কি যে স্টোরিজ বানায় ফেলে মানে গল্প বানায় ফেলতেছে আর কি হ্যাঁ সো যে ইভেন্টে যে কোনো কিছু না কিছু বের হয়ে আসে সামথিং উইল কাম আউট ফ্রম দ্যাট ইভেন্ট নিজের পার্সোনাল লাইফের ক্ষেত্রে ডু ইউ মিস নট বিং সো ফেমাস লাইক কি হয় এখন যেটা মনে হলে যে ড্যাম লাইক দিস ইজ আনফেয়ার বা ভালো লাগতেছে না আনকমফর্টেবল লাগে গিভ মি অ্যান এক্সাম্পল লাইক হোয়াট হ্যাপেন্স when you go outside যেটা ভালো লাগে না honestly I have social anxiety and it's pretty crazy. I cannot take too many people in a public setting. And এটা মানুষের কাছে অনেক কনফিউজিং লাগবে যে যেই মানুষ এত হাজার মানুষ এত লাখ মানুষকে এন্টারটেইন করতেছে স্টেজে উঠে হাউ ইজ দিস পারসন সেইং দ্যাট রাইট বাট দ্যাটস মাই ওয়ার্ক অ্যান্ড আই হ্যাভ ডান দ্যাট অ্যান্ড আই লাভ দ্যাট থিং দ্যাটস আ হোল ডিফারেন্ট থিং অ্যাকচুয়ালি ওটার সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নাই বাট ওয়েন আই এম লাইক কোনো পাবলিক সেটিংয়ে যাচ্ছি অ্যান্ড দের আর লাইক লেটস সে কিছু মানুষ আমি চিনি না আই এম অ্যানশিয়াস আমার সোশ্যাল অ্যাংজাইটি আছে মানে ফুল অন সো আই থিঙ্ক ইট ডেভেলপড মানে ওভার দ্য ইয়ার্স অ্যান্ড ফর মাই এক্সপিরিয়েন্সেস অ্যান্ড আইভ বিন আ ভেরি ইন্ট্রোভার্টেড চাইল্ড from the beginning like YouTube days যখন দেখতেছি আমি রুমে খালি গান গাচ্ছি আমি একাই আসছি ওই রুমে আমি একাই থাকতাম মানে আমার মাও জানতো না যে I was doing that so I was very introverted and then I coped up and became social for my work or everything but I think I have social anxiety so I think I don't know কি কোনো প্লে করছে কোনো পার্ট I don't know what you're saying so ধরেন আপনি এখন একটা ডেটে যান হ্যাঁ ক্যান ইউ ডু দ্যাট ইন পিস বা শান্তিতে করা যায় এগুলা নাকি সবসময় অনেক প্যারা লাগে যে no I can't relax when I'm in public I can't relax actually
বিকজ আই এম অলওয়েজ থিঙ্কিং যে কোন দিক দিয়ে কে কি ভিডিও করতেছে, কে কোন দিকে থেকে তাকাচ্ছে, ছবি তুলে ফেলতেছে। আর দিন দিন আরো খারাপ হচ্ছে, দিন দিন এটা আরো খারাপ হচ্ছে। dark side of fame. Yes, so it's like this is the downside, I guess, but I don't mind. I think I signed up for it. সো বাংলাদেশের ইন্টারনেট মিডিয়া শোবিজ মনে হয় সবসময় তোমাকে টার্গেট করে, আমার মনে হয়। ডু ইউ অলসো ফিল দ্য সেম? Yeah, I do. I think I লুকসের কারণে could be নাকি আপনি ডিফারেন্ট এর জন্য? একটু না, আমার কাছে একটা জিনিস, it's gonna be controversial, I think. If you don't like, I think I told you. মানে, okay, how do I put it? So the girl in the মানে ধরো মিডিয়াতে একটা মেয়ে যদি ও like if you look someone যাকে টেম করা যাবে না, তাহলে একটু সমস্যা হয়ে যায়, তাহলে একটু মানুষ অন্যভাবে নিয়ে ফেলে যে আরে why does she has এত ওপিনিয়ন কেন আছে, স্যাস ওর এত কিছু আছে, you know? এটা মজা লাগছিল হচ্ছে মাইসেলফ অ্যালেন স্বপন যখন দেখতেছিলাম, তখন দ্য ক্যারেক্টার ইউ হ্যাড খুবই ডিফারেন্ট, মানে অন্য কোনো ফিমেল লিড এটা রোল পায় না। I feel like ওইটা একটু প্লে করে, মানে if you don't fit in the box, তখন there are more risk of getting backlashes. ওরা অনলাইনে পোস্ট করে একটা রিয়াকশন পায় দিবে বা তোমাকে, মানে এইটা আমি ফিল করছি, আমি জানি না। And then I remember I was talking to a friend, wait, আমি কি wrong করতেছি? You know, I was questioning myself, and then I was like, আচ্ছা আমি কি wrong করতেছি? Am I being too brave? But then I was like, you know what? No, this is my personality. If I now, if I want to fit in the box they want me to, I will lose myself. So do I want that? ইন্টারভিউ দিতে ভয় লাগে? ইন্টারভিউ দিতে ভয় লাগে যে কখন কি নিয়ে ছাপায় দেয় বা হ্যাঁ, আমি তো এখন ইন্টারভিউ যাইও না, টিভি ইন্টারভিউতে যাওয়া হয় না আসলে, সত্যি কথা বলতে। মোস্ট অফ দ্য টাইম I try to avoid, because ভাইয়া, এন্ড অফ দ্য ডে উই আর হিউম্যান, আমরা কথা বলে একটা স্লিপ অফ টাংও হইতে পারে, তখন দেখবা ওটা একটা কিছু হয়ে যেতেছে। সো আই ফিল লাইক there is that risk, but also, you know, if you want to be accepted from মানে বাংলাদেশের কনটেক্সটে বলতেছি, তোমার অনেক ধরনের কিছু ফ্যাক্টরস তোমার মেনটেন করতে হবে, অ্যান্ড I don't see myself এত বেশি একদম কাট চলা, এটা আমি না আর কি, মেন কথা। As an artist, as a musician, I'm not that. As a person, I'm not like that. I want to experiment, I want to evolve, I want to make mistakes, I want to do all of those things, and I don't want to just be in the box. That's me in general. So I think that's why গালাগালি একটু খাই আর কি মাঝে মাঝে। গত 2-3 বছরে বাংলাদেশের সিনেমার সাথে সাথে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিও বুম করছে, ফ্রম কোক স্টুডিও বাংলা টু ব্লকবাস্টার, ফিচার্ড গান, হোয়াট নট। আরেকটা জিনিসও নতুন করে শুরু হয়েছে, আইটেম সং বানানো। ডু ইউ ফিল লাইক এই আইটেম সংগুলো বাংলাদেশি মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিকে গ্রো করতে হেল্প করতেছে? It has two sides. One side, I think definitely, because there was a time যখন ইন্ডিয়ান বলিউড আইটেম সং নিয়ে সব লাফালাফি করতো বাংলাদেশে, হলুদ এখানে সেখানে সব জায়গায়, এভরিওয়্যার। সেম মানুষ যারা ওইগুলাতে ডান্স করছে, ওরা এখন আমরা করলে ক্রিটিসাইজ করে। হ্যাঁ ইয়া। সো এখন কি হচ্ছে, এখন আমাদের আইটেম সং নিয়ে ওটা হচ্ছে, উইচ ইজ a win-win situation. And also এই গান, মানে আইটেম সংগুলো কেন হেল্প করে ফর প্রমোশনস, ফর ফিল্মস, they're like অনেক বড় একটা অডিয়েন্স ধরতে পারতেছে, হ্যাঁ, ভালো মার্কেটিং হচ্ছে। বাট এটার ডাউনসাইড কি? অবজেক্টিফাইং আ উইমেন most of the time. How do you feel about that? It became a format in the South Asian market, right? Right. It became a format. It's not good or bad, আমি কিছু বলতে পারতেছি না, but it became a format, a formula. এখন ওইটার I think দুইটা সাইডই আছে, ভালো সাইডও আছে, খারাপ সাইডও আছে। And in many cases I think কিছু মানুষ ডেফিনেটলি চাচ্ছে যে ওই জিনিসটাতেই পুরা ক্যাশ ইন না করতে, এটাও হচ্ছে। সো it's a hard place to say. ধরো এখন আইটেম সং কেউ যদি বলে যে না এটা হইতে পারবে না,
তখন আবার we lose a lot of things আরেক দিক দিয়ে, right? Like, but then again, ইন্ডাস্ট্রিকে বড় করার জন্য করা উচিত একটু এক্সপেরিমেন্টেশন, একটু হ্যাঁ, ইভলিউশন। মানে we have to probably একটা ব্যালেন্স যদি করতে পারি, which is tough. রাইট। বিকজ মানে আইটেম সং মানে একটু অন্যভাবে মানুষ পারসিভ করে। ধরো তোমার নেক্সট গানে তুমি নতুন একটা গান ছাড়তেছো, যদি একটা টিপিক্যাল মিউজিক ভিডিও না বানায় একটা আইটেম সং বানাও, কত বেশি ভিউয়ারশিপ বা ইনকাম আসবে? Viewership. Do you consider Jhumka as an item song? No, I don't think over sexualization হয়েছে কিছুই হয়নি ওখানে ওভার সেক্সুয়ালাইজেশন, বাট এটা যদি একটা ফিল্মে থাকতো তাহলে তো হতে পারতো potentially, হ্যাঁ। কিন্তু এটা মানে দ্য সাউন্ড কুড বি আইটেম, বাট আমরা কিন্তু জেনারেট করলাম আইটেমের মতোই, রাইট। right? We did, but I think that's an exceptional case, to be honest. That cannot be an example. যেমন লিচুর বাগান is a full on item song. Yeah. There's a debate. I mean. There's a debate. Yeah, so yeah, you can call it maybe for the looks. Yeah, you can call it. আপনি কি কখনো আইটেম সং আইটেম হইতে would you be interested? নাকি ওভার সেক্সুয়ালাইজেশনটা ভালো লাগে না? আমি যখন নিজের মিউজিক ভিডিও করি তখন I will do whatever it's needed to মানে satisfy my creative place বা thoughts. But when it comes to that, I haven't thought about it. কেন মানে নিজের সাথে অনেস্ট ফিল হবে না, নাকি আপনার ট্যালেন্ট থেকে ডিস্ট্রাকশন ক্রিয়েট করবে? হোয়াট ইজ ইট যে আইটেম সং না করে কি Don't you think যে এটা অলরেডি হইছে? Like a lot of people think যে I look in a certain way and আমি গানটা গাইছি, আমি এই ধরো স্ক্রিনের সামনে আসি, হ্যাঁ গান গাচ্ছি, looking whatever, pretty whatever. But bro, I compose my songs. I compose my songs from the day I started. Can we talk about it? সবাই ভাবে যে ও Xefer সুন্দর, Xefer ভালো গান গায়, এর জন্য সুপার হিট, বাট হ্যাঁ মানে Xefer অনেক কিছু পারে। What are these things? So there was a time when I was underrated. Everyone used to write underrated. Oh, why she's so underrated. হ্যাঁ। এখন overrated. But So when are you মানুষজন happy, man? Like, okay, like কখন আমি তোমাদেরকে satisfy করতে পারবো? Really, like that's why I don't do that. I don't satisfy. Like I satisfy myself. So let's say আমি আমার কাজের পিছে যে কত কাজ করি, ধরো I compose my songs, আমি গান লিখি, সুর করি, I plan my videos, I plan the set, I plan my outfit, I gather the team I want to work with. হ্যাঁ, একটা গান করার সময় আমার কোন প্রডিউসার লাগবে, কার সাথে বসবো আমি, I plan all of these things. Like all of those things are planned by me. Not যে আমাকে কেউ সব রেডি করে দিছে আর আমি দাঁড়ায় ওখানে প্রিটি হয়ে গান গাইতেছি. No, I don't do that. Is this the biggest secret to your success? Planning everything yourself, being super involved, attention to detail. I think so, because if I was relying on other people, if I was let's say আমি এখন যা করতেছি এগুলাই আমি ধরো নিজে থেকে করলাম না, I'm waiting for opportunities. How many I don't think আমি এত কিছু করতে পারতাম। উল্টা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে মেবি আমার আর কিছুই করা লাগতো না। আমি জানি না, probably. I'm very creative with my things. I want things to be in my way. So that's why I think তোমার এই যে এত প্রি প্রোডাকশন বা এত প্ল্যানিং বা আচ্ছা আমি আমার নিজেকে এভাবে দেখতে চাই, ধরো তীর, লেটস টক অ্যাবাউট তীর ফর এক্সাম্পল। তীর বের করছি রিসেন্টলি, রাইট? তীর হচ্ছে আমি মিউজিকটা মানে আমি গানটা লিখছি, শুরু করছি 2021-এ। কিন্তু ওটা শ্যুট করতে করতে হয়ে গেল 2024। আচ্ছা, 2024-এ করছি আমি। So you see the process, like it took me 4 years to do it because এটা আমার একটা certain একটা idea ছিল, I want to do it in that specific way. যতদিন পর্যন্ত আমি ওটা পারতেছি না আমি করি নাই। I spend my own money. হ্যাঁ, I collabed with Daagi Studios, let's say. I used their resources, but the creative planning was from me. The costume was like by my mother and myself. So I do these things.
এটা তো তোমাকে আমি এখনের কথা বলতেছি, বাট একদম প্রথম থেকে I've been doing these things একদম consistently. So even if I work with collab with someone, I give my perception, I give my ideas. So you would have to be passionate. I think that's the word. You have to be passionate. I think I'm very passionate about my work. মায়ের কথা বললা, how important has your mother been in your journey? My mother, my brother, they're both very supportive. I think that's probably one of the biggest reason I'm here today. কোনো স্টোরি বলা যাবে যেখানে মা কোনো একটা কাজ করছে যেটা change your career completely? So I have a process একদম ফার্স্ট থেকেই মানে ধরো I recorded my own songs আগে থেকেই. I'm talking about YouTube days. So ওই সফটওয়্যারটা আমার ভাই শিখাই দিচ্ছে ধরো প্রথম দিকে, you know. So ছোট ছোট এরকম ইয়ে আছে আমার ভাই শিখাই দিছে। আচ্ছা, তারপর আস্তে আস্তে যখন আরো ইয়ে হলো, my costume was always done by my mother and myself. We collabed. So উনি সবসময় অনেক ইন্টারেস্ট নিয়ে অনেক সাপোর্ট করছে from the very beginning. Yeah, always. So or ধরো আমি কোনো কাজ করছি, I will check with them. I will just to see how they feel about it. And they've been always like pretty honest. ভাল লাগলে বলছে ভাল লাগছে, ভালো না লাগলেও বলছে ভাল লাগে নাই. You know, like I got that from them. So they were never traditional মানে Bangladeshi parents. My family was like my best friends till now. So that's a blessing as a Bangladeshi ধরো female. So নিজে জানা যে একটা মানে কয়েকটা মানুষ আছে যে লোয়েস্ট পয়েন্টেও থাকবে, হাইয়েস্ট পয়েন্টেও থাকবে, and they'll always be there এবং honest থাকবে, এটার চেয়ে better. And that is a big factor, I think, for me. At least for me. I've seen a lot of girls, they don't get the support. They can't actually pursue their passion. Yeah. So এটা আমি মানে I think I got it very মানে খুবই easily from my parents, my family. Right. Yeah. So ক্যারিয়ারের 15-16 বছর সবাই বলতো Xefer is an artist, singer. এখন অনেকে চিনে Xeferকে as an actor. How does this make you feel? Extra pressure. Extra pressure. Also, it's fun. It's a new challenge. Huh. It's something that I'm kind of learning in the process. So for me, it's a new playground. শুধু স্টার্ট হয়েছে তো জাস্ট, রাইট? Last 2023 তে শুরু না হয়েছে মানে মনে লাইক করো। ডু ইউ সি আপনার অ্যাক্টিং ক্যারিয়ার ইজ জাস্ট দ্য বিগিনিং নাও নাকি এটা একটু I শর্ট see it টার্ম? as the beginning. Oh, so you want to fully pursue it? Um, নাকি মিউজিক সবসময় প্ল্যানে থাকবে নাকি অ্যাক্টিং কি ফিউচারে গিয়ে প্ল্যানে হয়ে যেতে So পারে? far music plan A সবসময় ছিল, এখনো আছে, বাট ইন দ্য ফিউচার আমাকে যদি এখন ওটা বেশি ইন্টারেস্টেড ধরো আমাকে ট্রিগার করলো, হ্যাঁ, আই এম ভেরি ড্রিভেন আই থিঙ্ক অ্যাজ এ পার্সন। সো ইফ দ্যাট মেক্স মি লাইক ওকে আমি এই চ্যালেঞ্জটা নিতে চাই, বা তখন জিনিসটা চেঞ্জ হতে পারে একটু, বাট I still consider this to be a very new thing for me. And I'm blessed that, or I would call myself pretty অনেক গ্রেটফুল। lucky যে I'm getting such opportunities, you know, or to work with good directors and team. So I think that's one thing. But this is a very new thing that I'm trying out. And রাইট টাইমেও অ্যাজ ওয়েল। আই ফিল লাইক এটা 5-6 বছর আগে স্টার্ট করলে অতটা টাইমিং ইজ এভরিথিং। তুমি জানো আমি একদম ফার্স্ট থেকে কিন্তু অ্যাক্টিং এর অফার পেয়ে আসতেছি। আচ্ছা, যে এইটার মডেল হবা নাকি, এটা করবা নাকি, ওটা করবা। আই অলওয়েজ সেড নো। লাইক মডেলিং, অ্যাক্টিং, হোস্টিং অনেক কিছু আসছে আমার কাছে। আই অলওয়েজ সেড নো। ওয়াই? বিকজ মাই পয়েন্ট ওয়াজ আই এম আ মিউজিশিয়ান, আই ওয়ান্ট টু বি এস্টাবলিশড অ্যাজ এ মিউজিশিয়ান ফার্স্ট। তারপরে যদি আমি এস্টাবলিশড হয়ে যাই, দেন ইফ আই গেট অ্যান অপরচুনিটি, দেন আই উইল গ্র্যাব ইট অ্যান্ড সি ওয়ার ইট গোজ। So I was very, I was strategic about that. সো নিজেকে মিউজিশিয়ান হিসেবে এস্টাবলিশ করার পর অ্যাক্টিং ট্রাই করলে ইটস এন বোনাস এক্সপেরিমেন্ট It's a অলমোস্ট। bonus and it helps the other thing as well. অবশ্যই। Definitely it's helping me. মানে music, acting, these are both like kind of helping each other. You know? So it's a plus.
Myself, Allen Swapan, you got to work with Shihab Shaheen. এটার এক্সপিরিয়েন্স কেমন ছিল? মানে সুপার একটা সিরিজ, আমার খুবই ভালো লাগে, and you were fantastic season Thank you. 2 so what was that acting experience like on set? Okay, so the first one I did, monogamy, চোরকির জন্য, ওটা তো আমার ফার্স্ট কাজ. That was like a very like fun, like, yeah, acha, oh, it's fun. Also the team was very laid, মানে খুবই laid back, মানে কি, they were like accepting me the way I am. So it was fun. So ধর চঞ্চল চৌধুরী, মানে ওনার সাথে আমার pair up করা, right? It's a huge thing, and that's my first work. So I think ওইটা was very fun, খুব সুন্দর মতো উঠে গেছে. অ্যালেন স্বপনের যে I had a rocky path একটু, কারণ But আমি তখন কিন্তু অ্যাক্টিং ইমপ্রুভমেন্টটা খেয়াল করছি, তাই হিউজ। আচ্ছা, সো ধর ওই কিন্তু আমি একটু তখন হয়েছে কি, জেফারকে তো আর এইভাবে দেখে নাই, দে ডোন্ট নো যে আমার পার্সোনালিটি কেমন, রাইট? সো প্রথমটা ওয়াজ অত বেশি ইয়ে লাগে নাই আমার। পরেরটাতে যে আই ওয়াজ লাইক, ইয়ো, আই ক্যানট ডু দ্য সেম থিং আই ডিড, যেটা করছি। সো ওটার থেকে আমার বের হতে হবে, ইউনো, আই হ্যাভ টু গেট আউট ফ্রম জেফার বা দ্যাট পার্সোনালিটি। সো দ্যাট ওয়াজ হার্ড। Yeah, so I think then ওইটা, তারপরে এখন আমার সামনে আসতেছে আমি আর প্রীতম। Tell us about this. So প্রীতমের সাথে So- একটা মুভি আসতেছে, হ্যাঁ, what can we expect? প্রীতমের সাথে আমার গানটা আসলো প্রথমে কিন্তু। সো ইটস প্রিটি ফানি, কারণ আমাদের ওইটা আগে হয়েছে, আমাদের মানে আমাদের ওই প্রজেক্ট আগে হয়েছে, তুমি আমি শুধু, এটা বিঞ্জে আসবে, শিয়াব ভাইয়ের ডিরেকশন। সো ওইটাতে না আমরা দুজন ফাইজলামি করতেছিলাম যে আরে কি আমাদের কোল্যাব, দিস ইজ আওয়ার কোল্যাব, ইউনো, লাইক অ্যাক্টিং কোল্যাব। সো উই ডিডন্ট নো যে উই ওয়ার ডুইং লিচুর বাগানে। Right. সো উই ওয়ার লাইক, হ্যাঁ আমাদের কোল্যাব চাই মানুষ, এই যে আমাদের কোল্যাব দিব আমরা, হ্যাঁ। সো ঠিক তার কিছুদিন পরে আমরা লিচুর বাগানে, মানে আই ওয়েন্ট দেয়ার টু রেকর্ড। সো ইট হ্যাপেন্ড অ্যারাউন্ড দ্য সেম টাইম। লিচুর বাগানে কি কোক স্টুডিওর গান ছিল বাই এনি চান্স? ওটা প্রীতম জানে, আই ডোন্ট নো, আই ডোন্ট নো দ্যাট। কারণ লিচুর বাগান gives major coke studio vibes. I was like, damn. I think his sound, you know, he will have some similarity, right? Because it's his sound, I think. So, but লিচুর বাগানে আর আমাদের অ্যাক্টিং প্রজেক্ট দুটো এক টাইমে হয়েছে, খুবই কোইন্সিডেন্টাল। সো এই বছর আমরা অনেকগুলো গান দেখতে পারছি, এটার মধ্যে সবচেয়ে বড় হিট হচ্ছে নিয়ে যাবে কি। আমার পার্সে অনেক ভালো লাগছে, অনেক কারণ আছে, বিকজ আই ফিল লাইক ঝুমকায় মুজাও ছিল এবং মাঝখানে কয়েকটা গান আসছে অন্যদের সাথে ছিল। নিয়ে যাবে কি হচ্ছে একটা পিওর জ্যাফার সং, ইট ইজ এ সোলো অ্যান্ড ইটস এখন যে দিস নতুন স্টেজ অফ ইয়ার জার্নি, ইটস জাস্ট এ সুপারস্টার হিট। আই লাভড ইট। Thank you so much. Yeah. How does it make you feel? Amazing, because most of the time we're like, oh, this is a very commercial sound, yeah, people will like it. Most of the time এগুলো হচ্ছে, মানে যেহেতু আমরা অনেক ফাস্ট এখন, অনেক অ্যাক্টিভ, অনেক কাজ করতেছি, সো কিছুটা হলেও তো ওটা ঢুকে গেছে ভিতরে। বাট নিয়ে যাবে কি কাইন্ড অফ ব্রট ব্যাক দ্য ওল্ড জেফার। Yes, এটা কোনো ড্যান্স সং না, কোনো আইটেম সং না। আইটেম সং না, ওইটা ও একদম আমার ওই আগের সামবাডি যদি শুনে থাকো, বা মোস্ট অফ দ্য পিপল প্রবাবলি ডোন্ট নো, বিকজ আমাকে হয়তো বা ওরা পরে ডিসকভার করছে বা পরে জানছে, বাট আমার শুরুই কিন্তু দিস ইজ মাই সাউন্ড। লাইক নিয়ে যাবে কি, হারবো না তো 2019-এ মনে হয়, নট অরাই। সো আই থিঙ্ক 2019-এ হারবো না। সো সামবাডি আরো আগে। সো দিস সাউন্ড ইজ নাথিং নিউ। মানুষরা আমাকে এভাবে নতুন করে শুনতেছে। দে থিঙ্ক যে জেফার তো মানেই মজার গান, ফান songs, groovy songs. Because a lot of people probably discovered me through Jhumka, let's say, I don't know. So they saw this side of me, and Niye Jaabe Ki is my composition, মানে আমার সুর পুরোটা, and it was written by me and Badhun. The music was done by Mark Dawn. So when I saw the rise of it gave me a different feeling, to be honest, because I felt accepted, because that is me. That is mostly, of course, Jhumka and all the other songs, otao ami kintu,
don't get me অবশ্যই। wrong, don't get me wrong, but কোর সাউন্ডটা হচ্ছে আমার নিয়ে যাবে কির মতো সাউন্ডটা। আরেকটা জিনিস ফিল লাইক মিডিয়াতে কাজ করে আমি ভাবি সবসময় যে ঝুমকা তো তোমার জন্য অনেক বড় একটা হিট ছিল, ইট ওয়াজ ক্যারিয়ার চেঞ্জিং, এভরিওয়ান নোজ ইউ, রাতারাতি। তখন একটা ভয় কাজ করে না যে আমি কি আর হিট গান বানাতে পারবো, বা এটা আমি কি একটা ওয়ান হিট ওয়ান্ডার হয়ে যাবো যে দিস ইজ দ্য হাইস্ট পয়েন্ট অফ মাই ক্যারিয়ার? দ্যাটস ইট, আমি আর কিছু বানাতে পারবো না। Not that I didn't think of it, but I also kind of এমনভাবে জিনিসটাকে চিন্তা করছি যে ঝুমকা যেভাবে গ্রো করছে, মাই গড, আমি শ্রীলঙ্কায় গেছি, ওরা আমাকে চিনতেছে, লাইক ইটস ক্রেজি। They were like, didn't you sing ঝুমকা? Crazy, মানে শ্রীলঙ্কাতে। So ঝুমকা will be ঝুমকা. I don't want to compete with ঝুমকা, you know, not মানে এটা একদম সেপারেট একটা জিনিস, ওটা আলাদা একটা জার্নি, ওটা আলাদা একটা জিনিস। আর এটা যদি সবচেয়ে বড় গানও হয় তোমার কোনো সমস্যা? আমার সমস্যা নাই একদম। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বিট ঝুমকা, আমার ওরকম কোনো চিন্তাই নাই, বিকজ তাহলে আমি নিয়ে যাবে কি বানাতে পারতাম না, তাহলে আমি ঝুমকার ফর্মুলা নিয়ে বসে থাকবো। দ্যাটস নট মি, লাইক আই ওয়ান্ট টু এক্সপেরিমেন্ট। ঝুমকাও একটা এক্সপেরিমেন্ট ছিল, ইনফ্যাক্ট ঝুমকাও তো এক্সপেরিমেন্ট ছিল, ভেরি ডিফারেন্ট টু আগের যেসব। হ্যাঁ, মানে আমার আগের কাজ থেকে ঝুমকা ওয়াজ সো ডিফারেন্ট। And I mean, ওটাও আমি আর মুজা মিলেই বসে বসে we made it together. We didn't know what was coming. Right. So I like that perspective. I want to keep that perspective. I'm trying to keep that perspective so that I can come up with different things. Right. Different music, yeah. এই লাস্ট দুইটা ঈদে হঠাৎ আমরা অনেকগুলো জ্যাফারের গান দেখতে পারছি। লিচুর বাগানে, তীর, নিয়ে যাবে কি, বয়ম পাখি, অ্যান্ড আর কি বেরোয়েছে, ধামাকা। Yeah, Insaaf. 5 Insaaf. songs. Yeah, and last two Eid actually, right. এটা কি স্ট্র্যাটেজি না what is it? Some of I think it's reflecting এখন আর কি। ধরো আমি অনেকদিন ধরে কাজ করতেছি, এখন এটা রিফ্লেক্ট করতেছে। ধরো I didn't know যে আমি একসাথে এতগুলো ফিল্মের কাজ করব, honestly I didn't know. It happened. And most of them performed really well. So I think it's just showing my hard work throughout the years. Now probably I'm getting that moment, probably. And I want to keep doing more and more. But এটা কি ভালো লাগে যে একসাথে এতগুলো গান ছাড়ে, নাকি অপশন থাকলে আস্তে আস্তে ছাড়তা throughout the year? এগুলো তো আসলে কোনোটা মানে এক একটা প্রজেক্টের সাথে হয়েছে, রাইট? সো ইট ওয়াজ নট লাইক আমার সিঙ্গেল বের হচ্ছে, রাইট? সো ইট ওয়াজ আমার সিঙ্গেল বের হয়েছে, তীর বের হয়েছে, বাট আরগুলো তো সবই ধরো ফিল্ম বা ওয়েব ফিল্ম, ওইভাবে বের হয়েছে। সবগুলোই তো ফিল্ম, একটা ওয়েব ফিল্ম আর কি। সো ওয়েব ফিল্মে আমি ছিলাম অ্যালেন স্বপনে, অ্যান্ড বয়ম পাখি it was like all over the TikTok. So it's fun because when I scroll TikTok, I just hear my voice flexing a bit. But yeah, that's what I actually go through, and I think it's the reward. It's the moment and I'm of course enjoying it. I think Pritam, Xefer, এই দুটা নাম যার মিউজিক শুনে বাংলাদেশে, these two people are at the top of the game, and Pritam is doing amazing. I mean, he's my we're close অনেক আগের থেকেই, কিন্তু he's doing so amazing. Like ওর ভিতরে এটা ছিল, আগের থেকেই ছিল। Now he's just flourishing. Yeah. দুইজনই। And তোমাদের কি মনে হচ্ছে একটা শেলফ লাইফ আছে যেটা কয়েকদিন পর শেষ হয়ে যাবে, নাকি না 15 বছর হয়ে গেছে, আরো 15 বছর থাকবে? আচ্ছা, শেলফ লাইফ বলে জিনিসটা আছে, আই থিঙ্ক, বাট দেন ধরো কে চায় যে ওর টাইম চলে যাক? আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। সো যারা একটু like I don't know how workaholic I am, but I believe I am. If you keep updating yourself, you're like an app. If you keep updating yourself, maybe you can live longer. Correct. Maybe you can stay longer. Right. So from my end, I will try. So mentality খুবই স্ট্রং থাকতে হবে, খুবই ক্রিয়েটিভ হতে হবে, খুবই ওই অ্যাবিলিটি যে নিজেকে রিইনভেন্ট করবো প্রত্যেক বছর, আর ব্রিং সামথিং নিউ। হ্যাঁ, বার্ন আউটটা ধরো যখন মনে হচ্ছে যে বার্ন আউট, তখন ইউ হ্যাভ টু মানে তোমার সেভ করতে হবে নিজেকে, রাইট? আবার you have to learn, you have to evolve as an artist. So I believe in that a lot. I believe because
when do we become uncle and auntie? যখন আমরা আর ইভলভ করি না, যখন আমরা আর মানে when do you fall behind? So it's tough to মানে do that race, but passion থাকলে probably সম্ভব. Let's see. শেষ হচ্ছে আমরা যারা মিডিয়াতে কাজ করি আমরা সবসময় অনেক বেশি জাজড হয়ে কোনো একটা স্পেসিফিক জিনিস নিয়ে, যেমন জ্যাফার শুনলে মনে হয় চুল, আমার কথা ভাবলে মনে হয় যে ও ইউনিভার্সিটির সামনে গিয়ে ভিডিও বানাইতেছে। অলদো আমরা অনেক কাজ করি, যেমন আমার ক্ষেত্রে আই রান অ্যান এজেন্সি, আমি এই ক্ষেত্রে আই স্পেন্ড 95% অফ মাই টাইম ভিডিও বানায় ফ্রি টাইমে, ভেরি রেয়ারলি। বাট in terms of your journey, what is something that people don't know about you? What do they don't know? বা কোন জিনিসটা তারা জ্যাফারকে নিয়ে খুব মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করে? I am misunderstood most of the time. That I can say. And that could be the mismatch of my personality and my looks. If I make sense. I think, I don't know. মানে ধরো most people তো তোমাকে জাজ করে কি based on your looks, এটা তো সত্যি কথা। মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি মানে বাংলাদেশে। So I feel like most of them don't know the core of me, and I don't blame them. Probably I don't show it, so they don't know. যদি এখন আবার ওই আগের চুলে ফেরত চলে যায়, you think a lot of this fame would go away? No. Would you go back to your old hair? Anytime. Do it. Anytime. I challenge you to do it. কেন? Do you think যে ধরো আমার ওই চুলটা ওই টাইমে টকেবিলিটি না থাকলে জেফার হারাই যেতে পারতো? Who knows? True. ওই টাইমে তো টকেবিলিটি ছিল এটা নিয়ে। True. Not that I was intentionally doing that, but that was a huge part. কিন্তু do you feel more comfortable আগের চুলে নাকি এক্সিস্টিং চুলে? একদম সত্যি করে। এখন I'm comfortable in this hair. আচ্ছা, শুরুর দিকে ছিল না? প্রথম দিকে তো I was not. I was very uncomfortable, very insecure. So that changed. বললাম তো ওই যে কাজটা করার পরে, বাট এখন I'm more comfortable in this way because ধরো আগে I had to like keep it in, একটা তো কিছু করতে হইতো, right? So এখন I don't have to think that much, so I can enjoy that freedom. 2025 সালে জ্যাফার কি নেক্সট ছাড়বে, but what should Xefer fans be excited for? I'm a very unpredictable person, honestly. I'm very unpredictable. ধরো my sound changes like এভাবে, and I mean if তুমি যদি দেখতে আমার process of making music is very fun. ধরো আমি একটা গাড়িতে আছি, কোথাও যাচ্ছি, I will just কোন একটা সুর বানায় ফেলবো, মানে খুবই randomly হয় এসব. So sometimes I surprise myself with my own sound and things that I like. So it's unpredictable, that's all I can say, and they will be surprised. সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট কি আসতেছে নেক্সট? সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট মুভি? কিসের মুভি মানে? For surprises. I mean I want to surprise myself with you guys. Fair. Yeah. That's how I want to keep things spicy. Yeah. Spicy is another podcast to discussion. Spicy বুঝছো কোন Spicy reference? আমি বুঝছি. I saw the song. তখন আমি ভয় পাইছিলাম যে oh no. Spicy was interesting. Spicy. Can you imagine like? একটু questionable আমার কাছে. I was worried. I was like no please don't. And that's me. That like I'm That's unpredictable. I just want to do things that I feel good about it. Experiment করা important. And then তারপরে যা ইচ্ছা হোক, I'll deal with it. That's Perfect. my way. Yeah. Lovely. Now thank you so much for coming on. Thank এই you so এপিসোডটা আমি much. অনেক দিন ধরে চেস করতেছি finally. Oh yes, I'm so sorry. Finally একটু সময় পাইছি. I'm very grateful and খুবই ভালো লাগলো. And it was a lot of fun, honestly. And I think what you're doing is amazing, honestly. Like doing the agency and then this podcast, which is doing great. You have to be proud of yourself. Yeah. Before we end things, আমরা হচ্ছে আমাদের মার্চেন্ডাইজ এবং ক্লোদিং পার্টনার ম্যাট কফি থেকে একটা ছোট্ট গিফট দিতে চাবো. It's for you. Oh, thank you. আমরা সবাই জানি ম্যাট কফির মালিককে. Oh yes, আমিও চিনি. Thank you. But ওনার নাম বলবো না, but so awesome, so perfect. much. Thank you so much. That is season 2, episode 2. Until next time.